ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಥಿಯರಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, ಲೈಟ್ ಪೆನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್, ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Joystick. It is a device that moves in all direction, controls the movement of the cursor. ನೋಡಿ, ಈ ಡಿವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮೌಸ್ ತರಾನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅ ಮೌಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ that moment of a cursor on the screen stops working as soon as user stops moving the mouse. But with the joystick, a pointer continues to moving in the previously pointing direction. ನೋಡಿ, ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಮೌಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಮೌಸ್ ನೀವು ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೌಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕರ್ಸರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೀವು ಏನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is what joystick image. Uses of joystick ನೋಡೋಣ. Joysticks are used in flat simulators, CAD ಮತ್ತೆ CAM ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. CAD ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್, CAM ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ at the US Naval Research Laboratory. ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಬೈ CB ಮಿರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ 1926. 1920ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್. ಈಗ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್. ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. A light pen is a handheld electro-optical pointing device ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the pen contains a photocell. ಪೆನ್ ಒಳಗೆ photocell ಇರುತ್ತೆ in small tube. It senses the light from the screen ಇಂದ ಲೈಟ್ ನ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. When it becomes closer and generate pulses. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಲ್ಸಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Light pen is used for making drawings, graphics and for menu selection ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ PDS ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. PDA ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವನ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ಗೂ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಲೈಟ್ ಪೆನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1955. 1955 ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1960s ಲೈಟ್ ಪೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಯೂಸ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅಂತ ಪೆನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ತರಾನೇ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅಂತ ಪೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಸ್ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಪೆನ್ ಈಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Light pen were originally developed in the 1955-1960s. They become more commonly used with the graphics terminals like IBM 2250 in 1980s, and light pen uses expanded to home computers like BBC microcomputer, and some graphics cards are also include connection of for a light pen. Today light pens are no longer ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಈಗ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಪೆನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್. ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ is an alternate to a mouse ಬದಲಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ used to control cursor movement and action on a computer screen. It is generally built in laptop since there is no space for the mouse to move on the laptop. ನೋಡಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೌಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮೀನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. Uses of trackball. It is used on CAD CAM workstations and sometimes seen in computerized special purpose workstations such as radar consoles in air traffic control room and sonar equipment on a ship or submarines ಒಳಗಡೆ ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಾರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. The first trackball device was invented by Ralph Benjamin in 1946, named rollerball anta ittidre hesaru. It was designed for use with a military radar plotting system, and prototype device was developed, and it is used as a military secret, never released to the public. ಇದರ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 1960 since 1966 American company Orbit Instrument Corporation produced a device named called XY ball tracker and a trackball which was embedded into radar flat control desk ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ featuring a tactile sensor and specialized surface that can translate the motion and the position of user's finger to relative position on the operating system that is made output to the screen. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಮೇಜ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿಂಗರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. Use of touchpad. Touchpads are primarily used in self-contained portable laptop computers ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Touchpad is operated by using your finger ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು and dragging it across the flat surface of the touchpad. As you move your finger on the surface, the mouse cursor ಅಲ್ಲೇನು ಕರ್ಸರ್ ಇದೆ moves in the same direction. Like most computer mice, and the touchpad also has two buttons. ಅಲ್ಲೇನು ಎರಡು buttons ಇದೆ ಮೌಸ್ ತರನೇ. The touch surface that allows you to left click or right click. Left click ಮತ್ತೆ right click ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the first touchpad was invented by George E. Jarfield in 1988, and Apple Computer was the first to license and uses touchpad in its PowerBook laptops in 1994. Touchpad has since become leading cursor controlling device in the laptops. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಯೂಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗೆ ನಾವು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು 4 ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ and which are called pointing devices. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅದೇ 4 ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್, ಲೈಟ್ ಪೆನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಟಚ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.